Students, also in the last class we have discussed about what is a web application, right? So we have discussed about what is a web application. And one second. Yeah, actually in the last class we have discussed about like what is the ASP.NET and what is a web application and what are the advantages of web applications. Sorry, not this one. Last class wanted to discuss. Last class నేను ఏం డిస్కస్ చేశాను? విజువల్ స్టూడియో ఓపెన్ చేశాను. సిజోన్ పెన్నుతో ఓపెన్ చేశాను. లాస్ట్ క్లాస్ నేనేం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు కదా. లేదు. Okay, fine. So in the previous class, we have discussed about what is ASP.NET, right? So we have discussed about what is ASP.NET and what is a web application and what are the advantages of web application over desktop application. And also, I have discussed about what are the tools like టూల్స్ how to develop applications in .NET. So basically, what we'll discuss is so in today's class, what we'll discuss is we'll discuss about Visual Studio, right? So I will show you how to create a website. నేను ఈ వాళ్ళ క్లాస్లో యాక్చువల్ విజువల్ స్టూడియోకి వచ్చేద్దాం సిస్ మామూలుగా. So already I started one Visual Studio to explain you like Visual Studio 2012. So I will tell you like how to create a website in Visual Studio అంటే ప్రాక్టికల్గా వచ్చేద్దాం సిస్. ప్రాక్టికల్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు వెబ్సైట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం. Like a website లో మనకి all what type of controls we will have. So I will explain those things today. అంటే ప్రాక్టికల్గా వచ్చేద్దాం. అంటే మీకు ప్రాజెక్ట్ లో కూడా యూజ్ అవుతుంది ఇది మీ కంపెనీలో యూజ్ కావాలి అన్నారు కదా ASP.NET మీద. సో ఐ విల్ టెల్ యూ లైక్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ విజువల్ స్టూడియో అండ్ వాట్ ఆర్ ద కంట్రోల్స్ విచ్ ఆర్ present in Visual Studio and how to create a basic web application using Visual Studio that we will discuss today in today's class. Okay, so let us come to today's class. So for starting a Visual Studio, so before that, I will explain one point like actually in our ASP.NET, we will create web application. So basically, one important point is the ASP.NET framework is basically used for creating web applications only. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సిస్ మామూలుగా ASP.NET ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే we will use ASP.NET only for developing web applications only. So that is one important point. ASP.NET is mainly used to develop web applications. So what are web applications? Web applications means the applications which can be opened in the browser. బ్రౌజర్లో మనం ఓపెన్ చేసే ప్రతి అప్లికేషన్ కూడా వెబ్ అప్లికేషన్ అని చెప్తాం యాక్చువల్గా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేస్తాను. లెట్ మీ ఓపెన్ మై బ్రౌజర్. నేను మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేశాను. సో ఐ విల్ సర్చ్ ఫర్ google.com. సో this Google is opened in browser యాక్చువల్లీ అంతే కదా. సో మన google.com నేను బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి గూగుల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ గూగుల్ is called as a web application. In the same way, I will search for YouTube. సో యూట్యూబ్ కూడా నేను బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇది వెబ్ అప్లికేషన్ అవుతుంది. అలాగే ఏ వెబ్సైట్ అయినా అవ్వచ్చు. నేను ఇవే కాదు నెట్ బ్యాంకింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్స్ తీసుకెళ్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్స్ ఓపెన్ చేస్తాను. SBI నెట్ బ్యాంకింగ్, SBI లాగిన్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఓపెన్ చేశాను. సో దిస్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ is also called as a web application. So all these types of applications, whatever the applications I'm opening in my browser, నేను బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి బ్రౌజర్లో ఏ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినా those applications are called as a web application. So basically the main point is ASP.NET is mainly used to develop web applications only. అంటే basically web applications are nothing but web application. Web application is defined as
the applications which are open in browser is called as a web application. So a web application is nothing but it is defined as the application which are opened in a browser. So for example, what are the examples? For example, Google, google.com. Google.com is a web application. And Facebook.com is a web application. And YouTube.com is a web application. And also online banking. Online banking is also web application. So basically, whatever the application I'm opening in my browser, those applications we will call them as web applications. And these web applications we can develop using a Visual Studio actually. Oh, sorry, these web applications is developed by ASP.NET. So basically the language which is used to develop these web applications, the framework which is used for developing this web application is called as ASP.NET. అంటే మనకి .NET లో complete గా in our .NET, completely the framework, the language, or else we can also call that as a framework or else a language, which is used for developing web application is only ASP.NET. అంటే మనకి .NET లో ఓన్లీ ఆప్షన్ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి అంటే we should only use ASP.NET. ఓకే, అర్థమైంది కదా సిస్? ఓకే. అవును. Yeah, so ASP.NET is nothing but it's a framework which is used to develop web applications. Or ASP.NET is only used for developing web applications. మనకి ASP.NET ఓన్లీ వెబ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి మాత్రం యూజ్ చేస్తాం. మోర్ దెన్ దట్ వేరే ఫ్రేమ్వర్క్ ఏది కూడా యూజ్ చేయం మనం అప్లికేషన్స్ అంటే we should basically remember that only we will use ASP.NET framework only. Okay, and coming to next point, whatever the types of applications we want to create in .NET, we will use the tool called Visual Studio. మనకి ASP.NET వెబ్ అప్లికేషన్ అవనియండి, లేకపోతే డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ అవనియండి, లేకపోతే విండోస్ అప్లికేషన్ అవనియండి, లేకపోతే మొబైల్ అప్లికేషన్ అవనియండి, మనకి .NET లో ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలన్నా we will use only Visual Studio code, Visual Studio tool. So coming to Visual Studio, so how to open Visual Studio? So I will switch on my computer and I will go to start menu. And search for Visual Studio 2012. See, here it is showing Visual Studio 2012. So I'll open this. So the Visual Studio 2012 is getting open. Visual Studio. I've installed Ultimate. Oh, it is asking for product key. Oh, sorry, 1 second. Visual Studio Ultimate 2012. Huh? I want a key. Visual Studio Ultimate product key. No, it keeps coming. Okay, applied. Okay, key applied. అల్టిమేట్ అంటే ఎందుకు బాయ్? అల్టిమేట్ మీన్స్ అంటే మనకి కంప్లీట్ గా ఇగో ఈ సెట్టింగ్స్ అన్ని వస్తాయి. ఇక్కడ చూసారా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. జనరల్ డెవలప్ సెట్టింగ్స్, జావా స్క్రిప్ట్ ఫర్ విండోస్ యాప్స్, లైట్ స్విచ్ డెవలప్మెంట్ సెట్టింగ్స్, విజువల్ బేసిక్ డెవలప్మెంట్ సెట్టింగ్స్, విజువల్ C#, వెబ్ డెవలప్మెంట్ కోడ్ ఓన్లీ. ఈ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా అల్టిమేట్ లోకి వస్తాయి సిస్. అలాగే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎడిషన్స్ ఉంటాయి. లైక్ డెస్క్టాప్ ఎడిషన్, కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ అని ఉంటుంది, అల్టిమేట్ ఎడిషన్ ఉంటుంది, ప్రొఫెషనల్ ఎడిషన్ ఉంటుంది. ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఎడిషన్స్ ఉంటాయి మనకి. అల్టిమేట్ నార్మల్ గా కమ్యూనిటీ యూజ్ చేస్తారు కదా ఎక్కువ. ఎస్ కమ్యూనిటీ యూజ్ చేస్తాం. అంటే అల్టిమేట్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనకి దీనికి ఎందుకు వాడతామంటే ఈ C# అప్లికేషన్ కి
వెబ్ అప్లికేషన్ మాత్రం యూజ్ చేస్తాం. కన్సోల్ అప్లికేషన్స్, డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ అట్లకి మాత్రం యూజ్ చేస్తాం. సో అందుకని నేను అల్టిమేట్ యూజ్ చేస్తాను. మనకి ఈ యాంగులర్ జేఎస్, నోడ్ జేఎస్ అవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేయం కదా. అవన్నీ యూజ్ చేయం కాబట్టి నేను అది ఇన్స్టాల్ చేయలేదు. ఇది నా పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ అంటే ఇందులో నేను బేసిక్ గా .NET ఏం యూజ్ చేయను. నాకు ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ వేరేగా ఉంది. సో అందుకని ఇందులో నేను ఏం చేశానంటే మీ క్లాస్ పర్పస్ గురించి అల్టిమేట్ వర్క్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఓకే. యాక్చువల్ గా మీరు ఆఫీస్ లో అయితే మీరు ఆఫీస్ లో కానీ ప్రొఫెషనల్ గా ఎక్కడైనా ఇన్స్టిట్యూట్ లో కానీ ఎక్కడైనా మీ ఆఫీస్ పర్పస్ మీ ల్యాప్టాప్ లో అయితే కమ్యూనిటీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఓకేనా. అది 2012 అనే కాదు. నేను ఎందుకు చేశాను అంటే లాస్ట్ టైం మనం విజువల్ స్టూడియోలో వెబ్ అప్లికేషన్ అనే ఆప్షన్ రాలేదు కదా. 2019 లో కూడా నాకు ఎంవిసి వస్తుంది. వెబ్ అప్లికేషన్ రాదు. సో అందుకనే 19 లో ఉంది. 19 లో వెబ్ అప్లికేషన్ అనే ఆప్షన్ ఉందా? ఉంది. నా దాంట్లో 19 ఉంది బ్రో. ASP.NET ఉంది. Okay, okay, fine. Okay, let it be. No problem. Already installed 2000. Continue with this. So I will select general development settings, or else we can also select anything. So I will select start Visual Studio. Okay. And so basically we'll open Visual Studio like I will click on start menu and I will search for Visual Studio 2012. And if I click on this, the Visual Studio will get opened. So this is the first time I'm opening, so it is loading. It is loading some user settings. This may take a few minutes. Okay. అర్థమవుతుంది కదా సిస్ మీ క్లాస్ నేను చెప్పింది? మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను అడగండి. మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోతే ప్రీవియస్ క్లాస్ లో కూడా మీకు ఏమైనా వీడియోస్ చూసినప్పుడు కానీ నోట్ ప్యాడ్ లో నేను పాయింట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కదా. ప్రీవియస్ క్లాస్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా నాకు అడగొచ్చు మీరు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే. అంటే మీరు ఈ వచ్చిన డౌట్స్ ఏమి అడగట్లేదు కదా, అందుకనే చెప్తున్నాను. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ అర్థం కాని పాయింట్స్ ఏమైనా ఉంటే నన్ను అడిగితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్రీవియస్ క్లాస్ ఏ డౌట్ అని అడగొచ్చు. ఈ పర్టికులర్ ఈ రోజు క్లాస్ సంబంధించి అనే కాదు, ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో ఏ పాయింట్ మీద ఎక్కడైనా మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా నన్ను అడిగితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. డౌట్ క్లారిఫై చేస్తాను. యా ఓకే. లెట్ ఇట్ లోడ్. ఓకే, దిస్ మే టేక్ a few minutes. Yeah, okay. Our Visual Studio got opened this actually. Once again, I will open. I will close this. I will close the Visual Studio. And so for opening the Visual Studio, we should click on Start and search for Visual Studio. Let me check this one. Yeah, search for Visual Studio and click on this. So our Visual Studio will get opened. Okay. So if we see after opening the Visual Studio, if we see the first and foremost page we can see is the start page.
The first and foremost page after opening the Visual Studio, the first and foremost page we can see is the start page actually. So the start page will be consisting of two options. The first one is in the left side we can see, in the left side we can see it is showing some options like how to open a new project, how to create a new project, open project, and connect to Team Foundation server. So these are the options we can use for managing our projects actually. If you want to create a new project, like if you want to create a new ASP.NET application, or if you want to create a new class library project, or if you want to create a new desktop application, or else Windows application or console application. So whatever the application you want to create, so we'll go to new project and we'll create the project. And open project is nothing but already అంటే మనం ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా క్రియేట్ చేసి ఉంచామనుకోండి, ఆ సొల్యూషన్ ఫైల్ నేను ఓపెన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనకు ఓపెన్ ప్రాజెక్ట్ అనే ఆప్షన్ యూస్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ టీమ్ ఫౌండేషన్ సర్వర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ యాక్చువల్. అంటే సర్వర్ కి మనం కనెక్ట్ అవ్వాలంటే టీమ్ ఫౌండేషన్ టిఎఫ్ఎస్ అంటాం దాన్ని. షార్ట్ ఫామ్ లో టిఎఫ్ఎస్ అంటాం అన్నమాట, టీమ్ ఫౌండేషన్ సర్వర్ అండి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as కనెక్ట్ టీమ్ ఫౌండేషన్ సర్వర్. అండ్ the second tab we'll call is see get started and how to videos and latest news. So this get started is nothing but see we are having different types of links like welcome, Windows 8, Windows Azure, web, Windows Phone, Office and SharePoint. So these are the different platforms we are having in our .NET actually. Windows 8 is nothing but Windows 8 operating system. And Windows Azure. Azure is nothing but Azure actually we know no. Azure is nothing but like we are having these Azure applications. We will call them as Azure applications. And coming to web and Windows Phone. Windows Phone is nothing but we are having a Windows operating system mobile. Like మనకి విండోస్ లో ఫోన్ ఏంటుంది, మైక్రోసాఫ్ట్ లూమియా ఉంది కదా, లూమియా. సో దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ విండోస్ ఫోన్. మైక్రోసాఫ్ట్ లూమియా అనే ఫోన్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తోనే లోడ్ అవుతుంది అది. సో దానికి సంబంధించిన లింక్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇది కూడా చూడండి కావాలి. విండోస్ ఫోన్ డెవలప్మెంట్, డిజైనింగ్ యువర్ యాప్, క్రియేటింగ్ యువర్ ఫస్ట్ యాప్, అలాగే ఆఫీస్ అండ్ షేర్ పాయింట్ అలాగమంట. మనకి ఈ టైప్స్ ఆఫ్ లింక్స్ అన్ని ఇందులో ఉంటాయి గెట్ స్టార్టెడ్ లో. అలాగే ఇఫ్ యూ కమ్ టు హౌ టు వీడియోస్, మనకి ట్యూటోరియల్స్ ఉంటాయి ఇలాగా. విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యూటోరియల్స్. అంటే మనకి నేర్చుకోవడానికి హౌ టు ఇంప్రూవింగ్ క్వాలిటీ విత్ యూనిట్ టెస్ట్ అండ్ ఫేక్స్, హౌ టు మల్టీ టాస్క్ విత్ మై వర్క్. అంటే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లింక్స్ అన్ని కూడా వీడియోస్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది అనమాట, హౌ టు వీడియోస్ లో. అండ్ కమింగ్ టు థర్డ్ టైప్ ఇస్ లేటెస్ట్ న్యూస్. మనకి ఇక్కడ ఎనేబుల్ ఆర్ఎస్ఎస్ ఫీడ్ అని ఉంటుంది. సో ఇక్కడ యాక్చువల్లీ లేటెస్ట్ న్యూస్ రావాలి కానీ ఇక్కడ రావట్లేదు. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అని వస్తుంది అన్నమాట ఇందులో. విల్ గెట్ ఆల్ ద లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ రిలేటెడ్ టు మై మైక్రోసాఫ్ట్ విజువల్ స్టూడియో. ఓకే. అండ్ కమింగ్ టు అనదర్ two important points are there here. See in the bottom left side we are having two options. The first option is close page after project load and show page on startup. Okay. So these are the two options we are having. So these both will be have check mark, tick mark చేసి ఉంటాయి. సో షో పేజ్ ఆన్ స్టార్ట్అప్ అంటే నేను ఫస్ట్ టైం విజువల్ స్టూడియో లోడ్ చేస్తాను అప్పుడు. ఇఫ్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ మై విజువల్ స్టూడియో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, దిస్ స్టార్ట్అప్ పేజ్ షుడ్ బి షోన్. సో అది షో చేయాలి అంటే నేను టిక్ మార్క్ చేస్తాను. ప్రాజెక్ట్ విజువల్ స్టూడియో ఓపెన్ చేసానంటే నాకు స్టార్ట్అప్ పేజ్, ఇఫ్ వీ డోంట్ నీడ్ ద స్టార్ట్అప్ పేజ్ మీన్స్ వీ కెన్ డిజేబుల్ దిస్ చెక్ బాక్స్. Okay, so like this. And now coming to the next point, for creating. So if you want to let us create a web application, okay. So for creating a web application, మనం ఒక application create చేయాలి అంటే we'll go to file, we'll go to new and click on create project or website. ఇక్కడే నాకు వెబ్సైట్ అనే ఆప్షన్ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చారు విజువల్ స్టూడియోలో. Or else we can create on, so for creating a project, for creating an application, మీరు ఏ అప్లికేషన్ అన్నా అవ్వచ్చు, లైక్ విండోస్ అప్లికేషన్ ఆర్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ ఆర్ కన్సోల్ అప్లికేషన్ ఆర్ మొబైల్ అప్లికేషన్ ఆర్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్. Whatever the type of application we want to create is, simply go to click on file, click on new and go to click on project, file, new, project. సో మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి చూస్తారు లెఫ్ట్ సైడ్ లో.
Visual Basic, Visual C Sharp, Visual C++, Visual F Sharp, JavaScript, Light Switch, SQL Server. So all these types of these are called languages. And Visual C Sharp అనేది ఒక లాంగ్వేజ్, Visual C++ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్, F Sharp అనేది ఒక లాంగ్వేజ్, జావాస్క్రిప్ట్ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్, లైట్ స్విచ్ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్, ఇంకా అదర్ ప్రాజెక్ట్ టైప్స్ కూడా ఉంటాయి. So I want to create a basic Visual C Sharp application. So I will expand this Visual C Sharp application. I will click on Web. వెబ్ మీద క్లిక్ చేయగానే చూసారా నాకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి సెంటర్లో. ఎంటీ వెబ్ అప్లికేషన్, వెబ్ ఫార్మ్స్ అప్లికేషన్, MVC3 వెబ్ అప్లికేషన్, MVC4 వెబ్ అప్లికేషన్, అలాగే డైనమిక్ డేటా ఎంటిటీస్ వెబ్ అప్లికేషన్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ వీ కెన్ క్రియేట్. సో ఐ విల్ సెలెక్ట్ ఎంటీ వెబ్ అప్లికేషన్. ఓకే, ఎంటీ వెబ్ అప్లికేషన్. నాకు ఇక్కడ ఫ్రేమ్వర్క్స్ వస్తాయి. సో ఐ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీ ఫ్రేమ్వర్క్, .NET Framework 4 or 4.5. Any type of application I can create. So I will select this empty web application. I will select this empty web application. So ఇక్కడ మనకి 2 categories ఉన్నాయి చూడండి డౌన్ ద బాటమ్ లో. I'm having 2 fields, 3 fields. They are name, location and solution name. Name, location, solution name అని 3 fields ఉన్నాయి నాకు. So name is nothing but the project name. నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసే ASP.NET ఎంటీ వెబ్ అప్లికేషన్ కి అప్లికేషన్ ఏ నేమ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను, విచ్ నేమ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఇస్ ద అప్లికేషన్ నేమ్. అండ్ ద లొకేషన్ ఈస్, నేను ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఏ ఫోల్డర్ లో క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటా, పాత్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద లొకేషన్. సో మనకి ఇక్కడ పాత్ ఉంది చూసారా, సి యూజర్స్ మౌని కుంజి డాక్యుమెంట్స్ విజువల్ స్టూడియో 2012 ప్రాజెక్ట్స్. సో ఇక్కడ నాకు డాక్యుమెంట్స్ లో మై డాక్యుమెంట్స్ విజువల్ స్టూడియో 2012 లో ప్రాజెక్ట్స్ అనే ఫోల్డర్ లో నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసే వెబ్ అప్లికేషన్ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట ఆ పాత్ లో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as the project URL అంటాం పాత్. అండ్ లాస్ట్ వన్ is solution name. Solution name, let it be. Solution name is nothing but what we want to keep the solution name. So I will change the name. Okay. So sample, I will give as sample application 1. Okay. So I am creating a Visual C Sharp. I am creating here a ASP web application of Visual C Sharp. So I'm creating a Visual C Sharp basic web application. So click on OK. So create అవుతుంది మనకి, create. Configuring ASP.NET must manually configure. Okay. So our website got created. So here we will having different types of tabs. Different types of tabs we are having. We can see different types of tabs. What are they? In the right side, we can see Solution Explorer. See the top Solution Explorer and Solution Explorer. And in the bottom, we can see Properties page. Properties pane and Solution Explorer. So this Solution Explorer is nothing but all our project files, all our files related to project are present in the Solution Explorer. అంటే మనకు ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ అన్ని కూడా సొల్యూషన్ ఎక్స్ప్లోరర్ లో కనబడతాయి. సో ఇన్ స్టార్టింగ్ వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ సొల్యూషన్ నేమ్, శాంపుల్ అప్లికేషన్ 1 we have gave no the name of the solution. So that is called as sample application 1. And the second one is project. And మనకి తర్వాత ప్రాపర్టీస్, రెఫరెన్సెస్, web.config ఉన్నాయి. So all the files which are related to my project will be present in the Solution Explorer tab. And coming to properties, మనకి ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా అంటే మనకి ప్రాజెక్ట్ అంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫామ్ క్రియేట్ చేసిన అందులో ఏమైనా కంట్రోల్ పెట్టాను అనుకోండి, టెక్స్ట్ బాక్స్ అని, ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ మీద సెలెక్ట్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ విజిబుల్ ఉంటాయి అన్నమాట. All the properties which are related to that control or a page will be displayed in this properties tab. Okay. So these are the tabs we are having. So first of all, let me create a web form. First of all, let me create a web form. So for creating a web form, you follow one steps. So for creating a web form, I will right click on this solution sample application on project, and I will click on add, right click on the solution and click on add, and click on new item. Right click on the solution, select add and click on add. So మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ లో నేను ఆల్ దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ ని కానీ ఈ ఆప్షన్స్ కానీ యాడ్ చేయొచ్చు. వెబ్ ఫామ్, వెబ్ ఏపీఐ కంట్రోలర్ క్లాస్, వెబ్ యూజర్ కంట్రోల్, మాస్టర్ పేజ్, నెస్టెడ్ మాస్టర్ పేజ్,
HTML based, style sheet, ఈ అన్ని ఆప్షన్స్ నేను యాడ్ చేయొచ్చు. So for now, I'm adding a web form. So first, select this web form. Okay, so select this web form and give the name for this web form as default. Default.aspx అని name enter చేస్తాను. So I'm adding a web form default.aspx and click on add. Select this web form, give the name for this web form and click on add. అంతే సింపుల్. సరే నాకు వెబ్ ఫామ్ యాడ్ అయిపోయింది. default.aspx అనే వెబ్ ఫామ్ యాడ్ అయిపోయింది. So here if we observe, we are having different types of keywords we are having in this web form. What is the first section? See, we are having page directive. ఇక్కడ పేజ్ అనే కీవర్డ్ అని చూసారా? దీని ఏమంటాం అంటే పేజ్ డైరెక్టివ్ అని అంటాం అన్నమాట. దీంట్లో ఏంటంటే ఈ పేజ్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా ఇందులో ఉంటున్నాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేజ్ తర్వాత లాంగ్వేజ్ ఏంటుంది? సో వాట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ ఐ యూస్? C# అప్లికేషన్, విజువల్ C# అప్లికేషన్ యూస్ చేశాను, క్రియేట్ చేశాను నేను. సో ఇట్ విల్ షో ద లాంగ్వేజ్ యాజ్ C# అండ్ ఆటో ఐ ఈవెంట్ వైరప్ యాజ్ ట్రూ. అండ్ దీనికి రిలేటెడ్ గా కోడ్ బిహైండ్ ఫైల్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, నేను ఒక డిఫాల్ట్ డాట్, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే నేను క్లిక్ ఆన్ యాడ్, ప్రాజెక్ట్ యాడ్ చేస్తుంటే default.aspx యాడ్ చేస్తుంటే ఇట్ విల్ షో ఓన్లీ default.aspx అని. బట్ ఆఫ్టర్ యాడింగ్ ద పేజ్, ఇఫ్ యూ ఎక్స్పాండ్ దిస్, నేను default.aspx పక్కన యారో ఉంది చూసారా, నేను ఇది ఎక్స్పాండ్ చేస్తే నాకు 2 ఫైల్స్ కనబడతాయి చూడండి. వన్ ఈస్ కోడ్ బిహైండ్ ఫైల్ ఉంటామట. .aspx కి 2 ఫైల్స్ ప్యారలల్ గా యాడ్ అవుతాయి. వాట్ ఆర్ దే ఆర్? default.aspx.cs ఫైల్ అండ్ default.aspx.designer.cs ఫైల్. ఈ .cs ఫైల్ అంటే ఏంటంటే, ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, మనకి ఈ default.aspx కి, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SBI నెట్ బ్యాంకింగ్ వెళ్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, నేను ఇక్కడ లాగిన్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ఎ వెబ్ పేజ్. ఓకే, ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ లో ఈ పర్టికులర్ లాగిన్ అనేది ఒక వెబ్ పేజ్, హోమ్ పేజ్ అంటారు అన్నమాట దీన్ని. నేను ఫస్ట్ డిఫాల్ట్ పేజ్ కింద నేను SBI నెట్ బ్యాంకింగ్ కాల్ చేయగానే, URL ఎంటర్ చేయగానే నాకు హోమ్ పేజ్ డిస్ప్లే అయింది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ హోమ్ పేజ్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ దీని బిహేవియర్ డిఫైన్ చేయాలనుకోండి, అంటే నేను ఈ పర్టికులర్ లాగిన్ క్లిక్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ థింగ్ అవ్వాలి, లేకపోతే నేను ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా లింక్స్ ఉన్నాయి కదా, న్యూ యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంది, దీని మీద క్లిక్ చేస్తే పర్టికులర్ బిహేవియర్ అవ్వాలి. సో ఫర్ డిఫైనింగ్ దిస్ బిహేవియర్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిఫైన్ సమ్ ఫంక్షనాలిటీ అంటాం దాన్ని, అంటే నేను న్యూ యూజర్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇట్ షుడ్ నావిగేట్ మీ, దిస్ న్యూ యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ షుడ్ నావిగేట్ మీ టు అ న్యూ పేజ్. సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, క్లిక్ ఆన్ ఓకే, నాకు చూసారా కొత్త న్యూ పేజ్ ఓపెన్ అయింది. అంటే ఈ పేజ్ ఎలా ఓపెన్ అయింది? ఈ పేజ్ ఎందుకు ఓపెన్ అవ్వాలి, వేరే పేజ్ ఎందుకు ఓపెన్ అవ్వకూడదు? న్యూ యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ క్లిక్ చేసే కానీ నాకు న్యూ యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ మాత్రమే ఓపెన్ అవుతుంది. అలాగే నేను వేరే లింక్ క్లిక్ చేస్తాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ క్లిక్ చేస్తాను. ఓకే, లాగిన్ మీద క్లిక్ చేస్తే నాకు లాగిన్ పేజ్ ఓపెన్ అయింది, లాగిన్ పేజ్. సో ఈ ఫంక్షనాలిటీ ఎక్కడ డిఫైన్ చేశారు అంటే, నేను లాగిన్ మీద క్లిక్ చేస్తే లాగిన్కి వెళ్ళాలి, న్యూ యూజర్ రిజిస్ట్రేషన్ క్లిక్ చేస్తే న్యూ యూజర్ వెళ్ళాలి. సో ఫర్ డిఫైనింగ్ దీన్ని ఏమంటాం అంటే బిహేవియర్ అంటాం, ఆర్ ఎల్స్ వి విల్ ఆల్సో కాల్ దిస్ ఎస్ ఫంక్షనాలిటీ అంటాం అన్నమాట. నేను పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ కానీ లేకపోతే బిహేవియర్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఐఎమ్ డిఫైనింగ్. వేర్ విల్ ఐ డిఫైన్ ఇస్ in the .cs page. So I'll define the behavior of the application, or else I will define the functionality of the application. Like ఇక్కడ for example new user అని ఉంది, new user registration. నేను ఇక్కడ ఒక బటన్ పెడతాను. I will place a button ID is equal to button register, అలాగే text is equal to new user registration, అలాగే the net is equal to server. సో నేను డిజైన్ లోకి వెళ్ళాను అనుకోండి, నాకు ఇక్కడ బటన్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇక్కడ నేను న్యూ యూజర్ మీద రిజిస్ట్రేషన్ మీద క్లిక్ చేస్తే రిజిస్టర్ పేజ్కి వెళ్ళాలి. సో హౌ విల్ ఐ డిఫైన్ దట్? సో ఫర్ దట్
we will use the .cs file. default.aspx.cs file అనే పేజ్ నేను యూజ్ చేస్తాను అనమాట. నాకు ఇది ఏంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి నాకు. బటన్ అండర్ స్కోర్ క్లిక్ అని, పేజ్ అండర్ స్కోర్ లోడ్ అని, డ్రాప్ డౌన్ అండర్ స్కోర్ సెలెక్టెడ్ ఇండెక్స్ చేంజ్ అని, అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఐ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్. సో ఈవెంట్స్ లో నాకు ఫంక్షనాలిటీ అనేది డిఫైన్ చేస్తాను అనమాట. అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, కమింగ్ టు ద లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, the extension for this ASPX page is .aspx. అది నోట్ చేసుకోండి పాయింట్. ఏంటి వచ్చింది? And another important point is the dot extension for a ASP.NET web form is .aspx. ఇది నోట్ చేసుకోండి, ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ASP.NET web ASP.NET web form కి నాకు డాట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏ వస్తుంది అంటే నోట్ ప్యాడ్ కి .txt అని వస్తుంది కదా ఎక్స్టెన్షన్. అలాగే వర్డ్ డాక్యుమెంట్ కి .doc కానీ docx కానీ వస్తుంది. అలాగే ఎక్సెల్ షీట్ తీసుకుంటే .xlsx అని వస్తుంది. అలాగే సేమ్ థింగ్ ఫర్ ASP.NET వెబ్ ఫార్మ్ కూడా ద ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్ .aspx. సో అది మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, మీకు ప్రూఫ్ కూడా ఉంది. మీకు ఇక్కడ చూడండి, చూసారా ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ ఏమని చూపిస్తుంది, default.aspx. సో ద వెబ్ ఫామ్ కి నేమ్ ఏంటంటే డిఫాల్ట్, కానీ దీని ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటి, ఇది ASP.NET వెబ్ ఫామ్ కాబట్టి దీనికి .aspx అనేది వస్తుంది అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్. అర్థమైంది కదా ఆశీష్ ఇవాళ క్లాస్? హలో, ఓకే. ఇట్స్ ఆల్రెడీ 6:45. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు పింక్ చేయండి, నాకు వాట్సాప్ లో చెప్తే నేను మీకు చెప్తాను సిస్, ఓకేనా? ఈ వీడియో కూడా మీకు పంపిస్తాను, ఓకేనా? వాట్సాప్ చేస్తాను, వాట్సాప్ లో పంపిస్తాను మీకు వీడియో. మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఉంది కదా, మీ ఈమెయిల్ ఐడి కూడా నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. ఈమెయిల్ ఐడి కష్టం లేండి, వీడియో అప్లోడ్ అవ్వదు, నేను వాట్సాప్ లో పంపించేస్తాను మీకు వీడియో, ఓకేనా? ఓకే సిస్, విల్ మీట్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్, ఓకే? యా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. యా, థ్యాంక్ యూ. బాయ్.